Yeah. Yeah. Have you ever රයිට් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද ගේම් එකට. ඉතින් අද ගේම් එක තමයි World in Conflict. මේක ඔයාලා හිතනවා වගේ මම හිතන්නේ ගේම් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඩිෆිකල්ටි එක normal දාගන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේට අවුරුදු මම හිතන්නේ 10කට 12කට විතර කලින් ප්ලේ කරලා ඉවර කරපු ගේම් එකක්. දැන් මතක නැහැ ගේම් එකේ දේවල්. නමුත් මේ දැන් අලුතෙන්ම තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ගේම් එක ආයි ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඒ ෆීලිං එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම ට්‍රේනින් මිෂන් එක විතරයි කරේ. ඉතින් World in Conflict කියලා කියන්නේ massive entertainment එකෙන් හදපු අපේ PC Guide එකේ ගේම් ට්‍රේලර් එකේ තියෙන මම ආසම කෑල්ලක් එතනක් දාලා තියෙන්නේ. කොටසක් ඉතින් අපි බලමු එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් chat එක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටිය ලකින්දු ඉන්නවා, එතකම මිස්ටර් ගේමින් ඉන්නවා, රවීන්ද්‍ර ඉන්නවා, පියුමි, රශ්මික ඉන්නවා, චමින්දු, රවීන් යසස් ඉන්නවා. ඉතින් බලමු අද Fortnite නෙවෙයි කියලා කෙනෙක් දාලා තියෙනවා, දර්ශන කුමාර. ඉතින් Well, if it isn't our latest West Point prodigy, right. I'm Master Sergeant Watson, and I'll be in charge of your training. This is the National Training shit. Center, I said where that you will be training again. finalizing your officer training. At West Point, they taught you how to be an officer. Here, we're gonna teach you how to fight. right. අපිට බැරි දන්න මේක ඉවර කරන්න. මම නිව් ගේම් කියලා දැම්මා. නිව් ගේම් එකක් ගියොත් අපිට බලමු. right. options වලට අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා. exit to main menu. tutorial එක වෙනම තියෙනවා, single play එක තියෙනවා. resume campaign custom mission තියෙනවා. right. right. අපිට මුලින් ඉඳලා ගහන්න වෙනවා. හරි. අපි මුලින් ඉඳලා මයන් ඉතින් ගේම් එක 2007 ආපු ගේම් එකක්. චන්දුල ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ටක් ගාලා බලමු කොහොමද මේක කියලා. normal එකේ යටතේ මම මේක ඉවර කරා ඊයේ. හැබැයි ආයෙසරයක් මම දැන් resume කරන්න නැතුව පටන් ගත්ත ගේම් එක මුලින් ඉඳලම. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි intro එකක් තියෙන අපි ටක් ගාලා play කරමු. ඒ වගේම තමයි Fortnite ගහන්න ඉන්න කට්ටිය අපි අද 10ට විතර පටන් ගමු Fortnite live stream එක. ඉතින් TK Cinematic අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එක තාම play කරලා නැත්නම් 2007 ආපු ගේම් එකක්. මේක පළවෙනි ටික play කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතෙයි ඇයි මෙහෙම ගේම් එකක් play කරන්න කියලා ඇත්තටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ දැන් තියෙන මේ Warzone, Fortnite ඒත් එක්කම Apex Legends මේ වගේ multiplayer එන්න කලින් ගේම්ස් කියලා කිව්වේ ප්‍රධානම සිංගල් ප්ලේ ගේම්ස් වලට. ඒ වගේම තමයි එතනදී සෑහෙන ගේම් සෙට් එකක් තිබ්බා මේ විදිහට එන. මේ ගේම්ස් පට්ට ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ඩිවලොප් කරගෙන ප්ලේ කරන්න ඕනේ. තමන්ට පුළුවන් වෙනවා මැනේජ්මන්ට් සහ අර බැහැපු ගමන් ගහගෙන යන එකක් නෙවෙයි බොහෝ විට තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන ස්ට්‍රැටජි එකක්, මැනේජ්මන්ට් මේ හැම දෙයක්ම ට්‍රේන් වෙන ගේම් එකක්. දැන් තියෙන ගේම්ස් වලත් මේක තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර මේ ආපු ගේම්ස් මම හිතන්නේ පැය ගණන් ප්ලේ කරා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් ඒ තුල ගොඩක් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු Xenox. ඔව් 10ට 10 කාලට වගේ අද Fortnite එකට අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙමු. ඉතින් ඔන්න ටක් ගාලා ටියුටෝරියල් එක ගහලා අපි යමු මේ ගේම් එකට. මේ ගේම් එකේ මම කැමතිම දෙයක් තමයි World in Conflict එකේ මේකේ තිබ්බ cut scenes. ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරන් යද්දි සමහර දැන් තිබ්බා නිකන් ඇඬෙන්න ඕන්න මෙන්න වගේ තියෙන. එච්චරටම ටච් කරලා තිබ්බ මට මතක නැහැ මොන ඒවලද කියලා එක. හැබැයි ඒ cut scenes හරහා පවා ගේම් එක මාරු විදිහට ටච් කරලා තිබ්බා වෙනම තැනක්. ඉතින් මේකේ system requirement දැන් තියෙන ඕනම
සිස්ටම් එකක මං හිතන්නේ 2007 ආපු ගේම් එකක්. දැන් තියෙන ඕනම සිස්ටම් එකක Intel on board උනත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. 4th gen එහෙම ආවේ මේ ගේම් එක ඇවිල්ලා සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ට net එකෙන් download කරගන්නත් පුළුවන්. torrents තියෙනවා. download කරගන්න මම හිතන්නේ GB 5ක් 6ක් වගේ වෙන්නේ. ගේම් එක download කරගන්න පුළුවන්. පට්ට interesting ගේම් එකක්. හැබැයි අර පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන දේවල් ටික තේරුම් අරගෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. මේක offline. online නෙමෙයි. offline තියෙන්නේ. ඉතින් තිනු කැවෙල්ලා ඉන්නවා SLICT මං හැමෝගෙම නම් කියවන්න නමුත් chat එක ටට්ටක් ගාලා කියන්න. Conflict Desert Storm. Desert Storm ගේම් එකත් නියම ගේම් එකක්. Conflict Desert Storm මට මතකයි. අර 4 දෙනෙක් ජෝන්ස් එහෙම එක්ක ප්ලේ කරන්න තියෙන ගේම් එක. ඉතින් Conflict එකත් ගැහුවා ඒ දවස්වල. රයන් එක්ක රයන් ලගේ ගෙදර තමයි Conflict Desert Storm එක දැනගත්තේ. ඒක මං හිතන්නේ එක PC එකේ හරි නෑ නෙට්වර්ක් කරලා 4 දෙනෙකුට ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ඉතින් අපි බලමු. Well, Right. if it isn't our latest West Point prodigy, I'm Master Sergeant Watson, and I'll be in charge of your training. This Ushan is the National Pujitema. Training Center, where you will be finalizing your officer training. At West Point, they taught you how to be an officer. Here, we're gonna teach you how to fight. right මෙයාගේ කියවිල්ල පොඩ්ඩක් වැඩි පළවෙනි ටික හැබැයි මේකෙත් පට්ට ඉන්ටරෙස්ටිං. right අපිට යන්න තියෙන කැමරා කන්ට්‍රෝල්ස් පුරුදු වෙන්න. We'll start out with the control of the battlefield camera. You use the WASD keys to move the camera. Right. So why don't you show me some of those West Point skills by moving the camera around for a bit. right පළවෙනි ටික Press the A key to move the camera to the left. Good. Now press the W key to move the camera forward. Good work. Press the D key to move the camera to the right. right Excellent. Now press the S key to move the camera backwards. ඉතින් ඔන්න Well, what do you know? Seems they do ගේම් එක teach you ප්ලේ some කරන්න useful ඕන stuff කට්ටිය at West ටියුටෝරියල් Point එක after ඔන්න කියලා all. දුන්නා. Next up is camera panning and tilting. You do this by moving the mouse cursor to the edge of the screen. Let's start by panning the camera to the left. Do this now. left Excellent. Go ahead and move the mouse cursor to the right edge of the screen to pan to the right. Good job. Now move the mouse cursor to the top edge of the screen to pan upwards. Great. Last but not least, move the mouse cursor to the bottom edge of the screen to pan downwards. ඔන්න එකිනෙක අද If you ටෙක්සන් really එකක්ද want to කියලා stretch your අහනවා. legs, ඉරිදා we නෙමෙයි have අද a function සෙනසුරාදා. called mouse look Ada that Senusarada. allows you to look freely around the battlefield. To activate this, Right, I think, you press and hold the middle mouse button. ඔව් මේක පරණ ගේම් එකක්. මේක පරණ ගේම් එකක්. Well done, 2007 sir. ආපු ගේම් එකක්. Now let's get ඕනම down for a සිස්ටම් එකක closer ප්ලේ look at the කරන්න terrain. පුළුවන්. You can move the camera closer to the ground by using the mouse scroll wheel. Try this now. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Good. Now try moving the camera away from the ground. Now I'll show you something my platoon sergeant in the A. Shaw Valley taught me many years ago. The mini-map. This gives you an excellent top-down view of the battlefield, allowing you to quickly move to a specific position. By clicking the left mouse button on the mini-map, you can instantly move the camera to that location. right ඉතින් Impressive. 2007 ගේම් එකක්. දැන් We have download just කරගන්න one more පුළුවන් කිසි thing, ප්‍රශ්නයක් and නැහැ then we're online. done for the day. See that red circle? Show me what you've learned by moving the camera through it. right Good. Now move on to the next one. Good. Now move on to the next one. right ඉතින් අපිට දැන් මේ කැමරා මූවමන්ට්ස් ටික දෙන්න තියෙන්නේ. Good. Now move on to the next one. right ඉතින් අපිට Keep this up, we'll get you shipped to Europe in no time. right I hear they have a real shortage of junior officers there. next lesson එකට ටක් ගාලා යන්. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ මං බලාගෙන හිටිය ගේම් එකේ ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එක පටන් ගන්න පාර්ට් එකෙන් You got more spunk than most of the West Point pukes we get sent out here, I'll give you that. Let's see how you handle this next lesson. I'm gonna give you command of a Humvee. To issue orders to it, you have to select it first. And to Transformers do play that, කරලා නැහැ. you left click on it with your mouse. If you want to select multiple units at the same time, you can create a selection box by clicking and holding the left mouse button and then drag the box around the units you want to select. මෙයාගේ මේ පළවෙනි ටික පොඩ්ඩක් ඉතින් අහගෙන ඉන්න වෙනවා.
රයිට් ඉතින් අපිට හම එකක් දෙනවා හම්බී එකක් දෙනවා හම කියන්නේ සිවිලියන් වර්ෂන් එක හම්බී එකක් දෙනවා Good. Now with the Humvee selected, you can start ordering it around. To issue a move order, select the Humvee and then right-click in the world where you want it to go. Good. හම්බී එක Now I'm gonna teach you about transports. For this part of the exercise, I'll give you command of an infantry squad along with the Humvee. Select the infantry squad and order the soldiers to enter the Humvee by right-clicking on the Humvee. I heard the Russians tried to land on Iceland, but our Marines there stopped them. Wow, that must have been some battle. රයිට් ඉතින් Ready to repair. Yes, sir. Ready for action. Fueled up and ready. Fit for fight. Embarking, sir. රයිට් ඔන්න අපි That was the last one. දාගත්ත ඇතුළට Now, since the infantry squad is inside the Humvee, you can no longer issue orders to them. However, you can move the Humvee around as usual. To unload the infantry squad, simply select the Humvee and click the unload button on the order pallet. Try that now. Don't scare me like that. What's wrong with you? Well done. Now let's move on to combat. Not for real, though. This is a simulated exercise and the OPFOR will be your enemy. I hope you FPS didn't wet your drop pants there. To tell a Hello? unit to attack, select the unit you want to use and then right-click on an enemy unit. See those units there? They don't seem too friendly, do they? Well, what are you waiting for? Light them up! රයිට් ඉතින් Ready for duty. අටැක් කරන්න තියෙන්නේ Yes, sir. Ready for action. Covering fire. We got them now! Keep firing, people! Infantry's dead, sir. Keep firing! Doing good! Hostiles defeated! Every damn right time! Enemy target destroyed! That's the spirit, sir. They'll fear you in Germany. රයිට් To really be all you can be in urban warfare, you need to make good use of the surrounding terrain. See that building over there? You can move your infantry squads inside to give them extra protection against enemy fire. Select your infantry squad and move the mouse cursor over to that building. The cursor changes to indicate that you can order your infantry squad inside. රයිට් To ඉතින් do මෙතනදී this, අපිට මේ you ටැක්ටික්ස් ටික select කියලා your දෙනවා infantry squad තව and පොඩි පොඩි right-click දේවල් on the ටිකක් building. තියෙන්නේ. Do so now. මෙතනදී මේගොල්ලෝම එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ FPS drop එකක් ඔව් නේද Good. With your infantry squad inside the Somehow building, tanggal tiyan. it becomes much harder for the enemy to spot you. And your men will also take less damage from incoming fire because of the cover that the building provides. Let's see what happens when this enemy vehicle tries to speed past your infantry squad. FPS drop එකක් තිබේ FPS drop එකක් තියෙනවා මං හිතන්නේ මගේ PC එකේ issue එකක් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා We got a nice hit on that vehicle. Did you see that? OPFOR barely got a shot off. Well done, sir. To order your squad to leave the building, select the building and then right-click anywhere outside. Moving out. Good job, sir. Remember to seek cover with your infantry whenever possible, since they're a lot more exposed than other units. 2K 2022 game video එකක් ඕනේ Now let's talk a little about unit special abilities. They will undoubtedly save your life one day, so pay Right, I think attention. on now Bradley. For this next exercise, I'm Awesome, giving you Bob. command of a Bradley infantry vehicle. Right, Start by selecting the Bradley. Good. On your order palette, you can now see that the Bradley has two Make a special attack, abilities. forward, One forward, offensive කරන්න ability and one defensive ability. right The offensive ability will help you kill hostiles faster, and the defensive ability will help you increase your Right, unit's sound action එකක් survivability. වෙද්දී තමයි මං හිතන්නේ තියෙන්නේ පොඩි lag එකක් All special abilities have a I cooldown didn't know timer. that. This is the time it takes for the unit to reload the Right, I think required main munitions models. or catch their collective මට breaths. මතකයි මම play This කරේ means 800 you'll have to සිතන use that 1000 thick box of yours to decide when to use each ability. This Humvee will only take damage from your offensive ability, Right. so don't bother shooting at it with the chain gun. To use an offensive special ability, you left-click the corresponding button. Do that now.
Good. Right. Now On the left way, click Tibba. on the Humvee to launch a tow missile at it. Not bad at all, sir. As you can see, that ability is now cooling down, Make and you will smoke have to screen wait a එකකුත් certain තියෙනවා time අපිට before a new missile can be smoke එක fired. දාන්නත් පුළුවන්. Some units also come with a ඒකට මම defensive හිතන්නේ special පුදුමනේ. ability. Your Bradley, for example, has a smoke screen that it can deploy to hide from other විමුක්ති hostiles. රක්ෂාන්න ඇවිල්ලා It's ඉන්නවා. deployed immediately when you left click the මේකාගේ corresponding skip button. dialogue. So, most units have unique special. That's basically all you need to know about. ඔයදියන් තමුගේ ස්කිප් ඩයලොග් එකක් තියෙනවා. කන් දෙක නිකන් මේ එපා වෙලා තිබ්බේ. right බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. So you haven't quit on us yet. What you see here is a command point. Control of these points is the deciding factor when you struggle for mastery of a battlefield. Often, capturing a command point will give you access to additional reinforcements as well as shifting the battle in your favor. right ඉතින් මේ A command dialogue point එක is colored කියවන්නේ අපිට differently game එක depending මුලින් on its ඉඳලම ඉගෙන state. ගද්දී කියන්න White ඕන means දේවල්. it's neutral, ආගෙන that යන්න no එපා one is වෙනවා controlling ඉතින්. it. Red ඩයලොග් means ඉවර කරමු. that it's under enemy control. And green means the good guys, which means us are in control. To capture a command point, you need... තියන්න කටවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අවුනා. ඒක මම දැකලා තිබ්බේ නෑ. Armored transport reporting. Moving out. We are ready to rumble, sir. Moving out. control point අල්ල ගන්න පුළුවන්. nice. Well done, sir. That when you're on a mission, your command... To review your objectives, simply... right අපි බලමු open the objectives browser. හරි. Primary objectives are crucial for mission success. right අපිට පොයින්ට් තුනක් තියෙනවා අල්ලගන්න. ඉතින් මේ තමයි ගේම් එකේ සිම්පල් සිද්ධ වෙන දේවල් කොහොමද කියලා පෙන්නන්නේ. අපිට බ්‍රැඩ්ලි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ගේම් එකේ මේ ප්ලේ කරන් යද්දි අපි දැන් හිතනවානේ මෙහෙම ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි මේ මොකදනේ ගේම් එක ස්ටක් වුණාද ඒ වගේ එකක් මට පේනවා. right ඇහෙන්නේ නෑ. graphic card prices කීයද voice වැඩි කරන්න. හරි මම හිතන්නේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් ස්ටක් වෙලා තියෙනවා වගේ මට පේනවා. අපි ටග් ගාලා බලමු එන්න ගේම් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මට පේන විදිහට. right නෑ. හරි. Bradley infantry transport ready. right නේ. හරි. අපිට තියෙන්නේ මේ ටික අරන් යන්න. Armored rolling, sir. We are ready to rumble, sir. Tracks are moving. Armor ready. Yes, ඉතින් sir. මෙතන Going මේ to ගේම් take එකේ that ඩීටේල් එක perimeter. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ vehicle එක මේ 2007 ආපු ගේම් එක. පාරේ යද්දි එතනින් ගිහිල්ලා පස් ටික මෙහෙම Well ඇවිල්ලා done. Primary එකක් තියෙනවා. secondary objectives are optional, but you should still try to complete. When you complete a secondary objective, Atiyan now ko. for the actual exercise. right Your primary objective is to Voice capture that වැඩි command point, කරන්න and your කියලා තියෙනවා. secondary දැන් ඇහෙනවද objective කියලා is to බලන්න. eliminate that infantry squad. මේ ගේම් එකේ Get ඩයල් එක moving, sir. කතා කරන එකයි වැඩි. එපා වෙන සීන් එකක් Bradley තියෙනවා. infantry transport ready. Driving to coordinates. right ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට යන්න තියෙන මේක මාරයි කියන්නේ දැන් ෆස්ට් පර්සන් එකකදී අපි එක කැරක්ටර් එකක් නේ මේකදී ඔක්කොම ටික මැනේජ් කරන්න වෙනවා. Armored troops rolling her up. You're rolling her out. Hurry up. Heading to coordinates. nice Bradley AP driving to coordinates. Armor is combat. Rolling, sir. Yes, sir. Armor available. Yes, sir. Right. APC. Primary and secondary objectives complete. right අපි next lesson එකට යමු. voice වැඩි කරන්න කමෙන්ට් කියවන්නේ Seems නෑනේ. you're determined to make it through to the end, sir. I guess today I'll teach you about first off, you need good. Your available reinforcements are shown as points. right The available, each unit has that Bradley to start board. ordering you. බලමු මේක පොයින්ට් එක එනවද කියලා. click on drop zone button. right drop You're
You're looking at the mega map. From here, you get a detailed overview of the entire... Right. Well done, sir. You now have to left-click on a unit that you wish to... කට You can see your Cut. current order. When you Ah. complete it, හරි අපි ගමු මෙයයි මෙයයි නෑ එයා එපා මෙයාලා දෙන්නෙකුයි it'll take some time for your reinforcements. right ඉතින් ඔන්න ප්ලේන් එකෙන් ගෙනලා reinforcements දාලා යනවා මේක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ බැටල් එක ඇතුළේදී crisis 4 එක එයිද crisis 4 එක එන්න කාලයක් යයි ඉතින් මේ පොඩි පොඩි ඇනිමේෂන් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Superb job, sir. right ඉතින් ඔන්න අපිට වාහන ටික ආවා ඔය වගේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා මතන දැන් voice එක ඇති Welcome back to the final lesson, sir. right ඔන්න මේකේ Seems තමයි you're made තියෙන්නේ of මේකේ sterner stuff than I first special thought. effects නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අර Today, explosion I'll එහෙම teach you එක්ක about the most powerful weapon an officer has in his arsenal. No, I'm not talking about what's between your legs, sir. I'm talking about the radio. With the radio, you can call in tactical aids. Today's your lucky day. හරි Good. tactical aid එක To ඔන්න අපිට deploy a තියෙනවා tactical aid, simply left-click the weapon or ඉතින් aid. කියවනවා හරි ඔන්න eliminate hostile targets තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කාලතුවක්කු තියෙනවා precision artillery එතකොට heavy artillery barrage මේක වත්ත වටේටම වදිනවා මේක laser guided bomb එක air strike එක මෙතන තියෙන tank bust එක I think ඔන්න ඔය ටිකෙන් අපිට ගහන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තමයි ඒ දවස්වල ප්ලේ කරද්දි දැන් මේක ප්ලේ කරගෙන ඉද්දි මරුවටම තිබ්බේ දැන් ඔන්න අපි දෙනවා Zulu 9er, we copy. Firing for effect. Over. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් ආටිලරි එකක් අපි කෝල් කරාට පස්සේ වෙලාවක් යනවා Good work with the coordinates. Enemy destroyed. right තව එකක් දෙමු මැදට දැන් මෙයාගේ එක වැඩි Wilco. මෙයාගේ Fire area mission එක received. heavy Artillery artillery barrage barrage එක එක වත්ත වටේටම වදිනවා full වැදිලම යන්න Target area has been turned to dust, including hostiles. right right මේක ඇවිල්ලා laser guided bomb එක This is Wolverine. Bunker Buster ordered, commencing attack. bunker buster IGI origin Wolverine reporting a direct hit on the Nice. target. තව එක්කෙනෙක් ඉතුරු වුණා අපි ඒකට දෙමු ලස්සන එක නෑනේ කොතනද මේ හරියනේ right මෙයාට දෙමු අතු ගාගෙන යන්න This මේක is තමයි Hunted. Hostile tanks designated as scene primary target. ඔන්න බලන්න Poor, sir. Our 4 Right, targets ඉතින් destroyed. අයිඩියට දෙන්න පුළුවන් Superb job. skip කරන්න පුතා skip skip right දැන් මෙතන අපිට තියෙන එක තමයි Copy. Firing for effect. Zulu 9er out. Understood. Coordinates received. Artillery firing. Copy that. Heading towards target coordinates. Iceman out. Copy that. Wolverine is primed and in the air. right ඔන්න ඔහම ගහන්න තියෙන දැන් මේ ටාගට් එක මූව් වෙනවා එතකොට ටක් ගාලා කට්ටිය දුවන්න කලින් ගහ ගන්නවා Bunker Buster delivered. Wolverine out. right ඉතින් ඕක තමයි තියෙන්නේ මේක This is පස්සේ මම ඉවරයි Iceman. Cluster bomb hit with low effect. දෙන්න බලන්න Wilco. Fire mission received. Artillery barrage inbound. This is Zulu 9er. Coordinates locked down. Shells on the way. right අපි බලමු Artillery strike was තව on the එක්කෙනෙක් mark. ඉතුරුයි තව එක්කෙනෙක් Zulu ඉතුරුයි 9er out. Copy that. Those tanks are about to become scrap metal. Ah. Hunter out. yes
ආවා කියන්නක මෙතන්ට Copy that. Heavy artillery barrage inbound. ශේස් පොඩ්ඩක් එහෙම හෙවුනේ Those coordinates were no good. Hunter out. Hoo-ah, sir. All our 4 targets destroyed. Right. That was Thank you, right? excellent. Leave tutorial right right එවනම් පටන් ගමු මේක මං කියුවේ නෑ ඇත්තටම පැය භාගයක් ගියා ටියුටෝරියල් එක ගහන්න ඕනේ නෑ To no one's surprise, following their earlier intransigence, NATO diplomats yesterday walked out of the Malta Peace Conference. Clearly, peace is not on their agenda. Only threats and deception and endless profits for the capitalist war machine. But our brave comrades in the armed forces will not be intimidated. They stand vigilant along the German border, their resolve unquenchable, ready to deliver... It was inevitable. Our massive preparations had gone on far too long for us to simply stand down. We were like a coiled spring, ready to throw ourselves into the fray. All we waited for was one word: attack. Spirits were high, and the men joked about how we would crush the enemy with one fell stroke. But some didn't laugh. They had been to Afghanistan. They knew war. දුම්බීම පිළිකා ඇති කරයි Mind the road, comrade. SL Gaming අපි ආවා කියලා කියනවා right welcome Volodya. Who's he? Don't you know? That's Colonel Orlovsky. He's a legend. Ah, Comrade Major Lebedev. It's been a while. It has indeed, Comrade Orlovsky. I was just wondering who they'd sent to babysit me. Your command is the key to this whole grand endeavor, comrade. How could they send anyone but me? Your sense of self-importance hasn't lessened, I see. But I am very important, am I not? Or at least my dear old father-in-law is. It's good to see you, old friend. So, how are we doing? Everything is in place. I can't say I'm very happy about all this. The Politburo knows what is right. Ours is but to obey. So they have decided. Get me Lieutenant Romanov on the horn. I want him to make a final survey of the forward defenses. Понятно, товарищ полковник. Get Lieutenant Romanov on the horn. Now.
When? Soon. right ඔන්න කතාව ටික ටික දිගහැරෙනවා. දැන් මේවා තමයි ටචින් පොයින්ට්ස් ගේම් එකේ. මේගොල්ලෝ හොරෙන් ගේමක් දෙන්න යන්නේ. ඊස්ට් එකේ රෂියා ඉන්නේ, ඊස්ට් බර්ලින්. වෙස්ට් එකේ අනිත් කට්ටිය US ඇතුළුව. ඉතින් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වෙලා ඊස්ට් වෙස්ට් තියෙද්දි යන කතාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. setup එක. Lieutenant Romanov, your Alpha squad is to make a forward recon of... Wait, stand by for the Colonel. Lieutenant, my call sign is Sokol 1. There will be no more reconnaissance. You are to execute Plan Odessa. The air defenses must be destroyed before the main assault begins. Right. Your objective is to destroy 2 anti-air emplacements. Weapons are free and we are now at war. Good luck, Lieutenant. Right. Sokol 1 out. ඔන්න රුසියාව තමයි මෙතනත් පටන් ගන්න යුත්තේ. අපිට මේ anti aircraft launchers දෙකක් අයින් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. This is Zvezda. We are in position. Priom. Zvezda here. We are ready to enter the camp. We will start with clearing the entrance and neutralizing the guard tower. Just give the word, Lieutenant. Nice. Da, we're here. Alpha group moving. Right, ඔන්න පටන් ගත්තා. රුසියාව තමයි මේකෙත් ඔන්න ෆයිට් එක පටන් ගන්නෙ. අපිට සෑහෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම චොපර් එකක් ඉන්නවා. අපි බලමු අරයා කොහටද යන්නේ කියලා. Da. In transit. Moving. Nice. අපි තමයි දැන් මේගොල්ලන්ට කමාන්ඩ් එක දෙන්නේ. එතකොට අපිට Camp entrance cleared. We are ready to move on, Lieutenant. Sokol 1 to Romanov. The first AA emplacement is located to the east. Move swiftly. Right. Alpha group standing by. Enemy scout helicopter spotted. We are staying out of sight. Right. පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා මේගොල්ලෝ යනකම්. Go. In transit. අපිට දැන් මෙතනදී මේක disable කරන්න තියෙන්නේ. Helicopter එක යනවා. This is Zvezda. Placing explosives now. Right. Turret set එක හරි. Well done, Romanov. 1 target remaining. Go north. Right. තව එක target එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි game play එක යන්නේ. We're here. Alpha group moving. කට්ටිය වරන් යා. Guard tower clear. Right. මෙතනින් කට්ටිය උස්ස ගන්නවාද හෙලිකොප්ටර් එක කෝ. Go. හෙලිකොප්ටර් එක එනවා. මේගොල්ලෝ අංග ගන්න ඕනේ. Right. ඒත් එකම තමයි හෙලිකොප්ටර්ස් මේ හැම දෙයක්ම රීෆියුල් කරන්න අරේ මෙහෙත් තියෙනවා. Alpha group moving. ගියන් ඉස්සරහට. කසුන් දේශප්‍රිය Black Cougar. Moving. Guard neutralized. In transit. Right. Target enemy killed. Go. Right, අරහෙන් හෙලිකොප්ටර් එක එනවා වටෙන්. Zvezda to Romanov. We're at the objective. Preparing target for demolition. Right, nice. All explosives in place. Ready to exfiltrate. Explosives Sokol 1 here. Exfiltration coordinates have been sent. Move there now and avoid detection. The explosive will be detonated when the attack is launched. Go. Get out of the area as quickly as you can. Alpha group moving. Right, කැලේට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හෙලිකොප්ටර්ස් එන්න කලින් යන්න වෙනවා හෙලිකොප්ටර් එක වටෙන් එයිද? Right, නෑ. ඒ අර පැත්තට යන්නේ. Mission accomplished. Exfiltrating now.
See you in a few days, Lieutenant. Zvezda out. Right, ඉතින් ඒක ඉවරයි. දැන් ඔන්න Expertly cutscene එක. done, Lieutenant. Those men will disperse and find their way back to us in the coming days. Now, you must prepare for the upcoming assault. Expect word within the hour. So-called one, out. Right. ඉතින් ඔන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්ත East Berlin. Russia, West Berlin, US එකයි අනිත් කට්ටිය ඉන්නේ. දැන් ජර්මනිය දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයට පස්සේ දෙකට බෙදාගෙන මේගොල්ලෝ පාලනය කරේ. දැන් ඔන්න Welcome back, Grisha. World in How was conflict, World War recruiting? III. Ha, but necessary, Comrade Sergeant. Those recruits will soon be needed. Товарищи! It's good to see you all here today. And it will be even better to see you soon breaking through that wall. Then we'll teach those NATO dogs how to fight. They thought they could bully us into submission. They thought we'd give way and fall. But today, we'll show them that the Red Army bows to no one. Right, ඔන්න 2022 යනවා වගේම scene එකක් තමයි යන්නේ. We'll show them the might of the Soviet Union. Get your vehicles. We go to war. Right. Romanov, the explosives will detonate in 3, 2, 1, mark. Right. ඔන්න පළවෙනි එක අපි තිප් එක දැන් මෙහෙන් එයා සල්ට් එකේ තියක ඉවරයි. ගහගෙන Today යනවා. we liberate West Berlin from the American oppressor. Right. ඔන්න Only පටන් ගන්නවා. minutes remain until we rain fire on the enemy. Right. කට්ටිය යනවා අලුතෙන් වන්ස් එනවා ඉස්සරහට. ඉතින් වැඩි Lieutenant විදිහට පටන් Romanov, ගන්නවා. I want දැන් you අපි to එහා initiate පැත්තට the යනවා. artillery barrage. The wall itself will be destroyed by pre-placed explosives. Initiate the artillery barrage. Right. All talk here. Firing for effect. ගහන්න යන්නේ. This is Sokol 1. Red Dawn. I say again, Red Dawn. Make me proud. All talk here. Artillery strike hit the mark. Enemy casualties reported. Right. ඔන්න අපි UN එකට ගහන්න පටන් ගත්තා. We have 3 main objectives. Destroying the US 6th Armored Battalion, securing the Moltke Bridge over the Spree, and clearing the 17th June Street for use by Army Command. Right. ඔන්න ෂොට් එක දුන්නා. දැන් අපිට එහා පැත්තට move වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ රෂියන්ස් ලගේ පැත්තෙන් අපි ප්ලේ කරන්නේ. කසුන් දේශප්‍රිය. Advance with your tank platoon to phase line Volga. මේක Destroy පට්ට all ගේමක්. ඒ enemies you encounter. කියන්නේ හරි අපිට ටැංක් ප්ලටූන් එකක් දීලා තියෙනවා. We must secure the 17th June Street. That's the main avenue by noon. Army Command is planning a parade along the avenue in celebration of the victory they expect us to win for them. Right, ගහ ගන්නවා කට්ටිය. අපි control point එකට යන්න ඕනේ. Nice. අපි control point එක අල්ල ගන්න ඕනේ. Right, ඉතින් You're halfway to the phase line, Lieutenant. Keep moving forward. right, එතකොට tanks ඉතින් ඈතින් තියාගන්න තරමට හොඳයි. Make haste to the phase line, Romanov. I am clearing a path for you. Maloshenko to Sokol 1. Resistance is heavier than expected. Прием. Understood, Maloshenko. You will get assistance. අපි යන්නේ මේකේ යනවා හදාගෙන එනවා ඉස්සරහට. Right, nice. ඉස්සරහට යනවා. Right, දැන් අවශ්‍ය නැහැ. අපි තාම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපිට ඕනනම් තියෙනවා ආටිලරි ඉල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වේ මේ ගේම් එක වෙනස් විදිහකට යන්න කියලා. මේ අපිට එන්න කලින් ඕනනම්
Расслабляться, ребята! Живы будем, не помрем! right left click right click left click මට ඈත කරලා ටැංක් වලින් ගහන ගමන් එතනට ආටිලරි බරාජ් එකක් කිල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වටේම ගහනවා දැන් බලමු. right ඉතින් අර මැනේජ්මන්ට් පැත්ත මාර්ගයට ගේම් එකේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒක වුණාට පස්සේ තමයි අපි ප්‍රොසෙස් යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ කට්ටිය හොන්නොත් එතනත් ඉවර වෙනවා වැඩි. damage යනවා. Nice. Ek අපි අල්ලගත්තා. Well done, Lieutenant. Baseline Volga is secure. Right. ඉතින් Romanov, we must secure that road junction. You will attack the enemy in the flank while Malashenko pushes forward. Right. This is Malashenko. We're advancing now. We have to move quickly, Lieutenant. Get your units in position. Don't forget to call in fire support when needed. Right. Artillery gatta. අපි ඉස්සරහට මෙතනම තියාගන්න ඕනේ. පොඩි කට්ටිය පොඩ්ඩක් සෑහෙන පවර්ෆුල් ටැංක් වලට වඩා මේ ගේම් එකට ඒක කරද්දී මේ වෙච්ච දෙයක්. හරියට ගැහුවා. right ඉස්සරහට අනිත් එකට පොඩ්ඩක් දෙන්න. ඒකට අපි ප්‍රෙසිෂන් එකක් ගන්න. අපිටත් තියෙනවා. Where do you want our firepower? Facility strike is inbound. With the strike unit. We can break through. Heading out now. Nice. අපිට ප්‍රෙසිෂන් එකයි පරාජය එකයි දෙකක් තියෙනවා. Target area has been destroyed. ඉතින් මේක තමයි ගේම් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න අපිට තව වරෙන් දානවා. බලා ගන්න පුළුවන්. අතරලා යනවා. කැන් අරගෙන තව එකක් කිල්ලමු. Artillery lined up. Firing. Alright. Finally, now we must set up defenses before they counterattack. Evers the command. Armor moving out. How can we hit friendlies with the precision strike? Heavy, we're moving out now. Nice. Armor here. Our tracks are steady. ඒවල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සිද්ධ වෙන දේවල් බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේන්ස් යනවා. ඉතින් පොඩි පොඩි ඩීටේල් පවා පට්ට විදියට මේ ගේම් එකේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් සෙට් එක හදා ගන්නවා. අපි ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. Excellent. The road junction has been secured. Right. එතන එක This හරි. is Dnieper calling Sokol 1. We're under heavy attack by the Molky Bridge. We cannot hold. They have helicopters. I repeat, they have... Dnieper. Come in, Dnieper. Right. ඔන්න අපිට හෙලිකොප්ටර්ස් We වලින් have to ගහනවා. secure Molke Bridge or the entire flank will fall. Romanov, I'm sending you to reinforce Section B and capture that bridge. You will need anti-aircraft support to handle those helicopters. Call for reinforcements on the support channel. Reinforcements. Yes. The Americans will shoot you to pieces if you're unable to protect yourself, Lieutenant. Right. Evers the command. Row. Our tracks are steady. Right. අපි යමු ඉස්සරහට. Available for battle. Orders received. අපිට හෙලිකොප්ටර්ස් දෙකක් දෙනවා මං හිතන්නේ රොමානෝට. බලමු මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා. You are ready, Lieutenant. Ah, no, anti-aircraft. Now move to the bridge and clear the skies on the way there. Right. You have incoming enemy helicopters, Lieutenant. Anti-air reporting in. Firing an anti-air missile. We can hold up. Yes, push coming in. ටැංක් එකකට තියාගන්නවා. Do you need some anti-air? Right. හෙලිකොප්ටර්ස් එනවා. ටැංක් එක ඉස්සරහට දානවා. Armor here. Heading for the position. ඇන්ටි එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගහන්න වෙන්නේ ඇන්ටි එයාක්‍රාෆ්ට් වලට විතරයි. ආර්ම් එකෙන් ඒගොල්ලෝම ගාඩ් කරගන්න වෙනවා. Where do you need
Marina. Getting the heavy AA out of here. Right. Fire mission confirmed. Bombard the target coordinates. Heavy armor here. Armor moving out. We can provide air defense. Let us move this to More enemy helicopters are moving in to attack you, Romano. වෙනම තියන්න හදලා මේගොල්ලෝ අනිත් ඒවා කනවා. ඉස්සරහට ගිහලා පස්සේ ඉතින් ගේම් එකේ මේක තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. අපිට පහර වැදීමක් සිද්ධ වෙනවා. Right. මෙතන අපිට මෙහාට වෙනවා. Affirmative. Anti-tank strike is inbound. Out. Artillery strike is inbound. With the strike is out. Target eliminated. ටක් වෙලා ඉන්නවා කට්ටිය කනගා. I didn't spot any enemies at the provided coordinates. තැනට එකක් පදිනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ගේම් එකට පට්ට විදිහට හිත ගියා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. Good thing you got there in time, Romano. The entire flank was about to fall. Now, push through and secure that bridge. Okay, හතරෙන් ටැංක් එක. We can provide air drive to the coordinates. We have the bridge. Now hold in place and get some sandbagged positions up. Expect a counterattack at any minute. Drive to the coordinates. Have eliminated the missile battalion. Nice. We need anti-tank emplacements as well, Romano. Have your men keep working. Knowledge. Hunting for tank. Watching out. We can break through their lines. Yaslov 1. The Moski Bridge is now under our control Nice. and the northern flank has been secured. We owe much to Lieutenant Romano. Right, ඔන්න අපි ගහගෙන යනවා ඉස්සරහට. පැය භාගයක් විතර මේක අයින් කරගන්න තිබ්බා. Lieutenant, I am reassigning you to Section B. They are forming the battle line now. Take up your position and prepare to advance. Right, ඉතින් ඔන්න Russian side එකෙන් ඔක තමයි වෙන්නේ. Should also take this opportunity to replenish any losses. What is to punch through the enemy lines? අපිට තව ගන්න පුළුවන්. Bradley තියෙනවා, heavy tank තියෙනවා, medium tank තියෙනවා. මේකෙන් එකක් ගමු. අයියෝ. අපේ මෙයාත් එකම තියෙනවානේ. 1400යි තියෙන්නේ. heavy tank එකක් ගමු. heavy tank එකෙන් ඉතින් ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. කවන්නේ. අපි මෙතනට එල්ල ගමුකෝ. එල්ලගෙන යමු ඉස්සරහට. Heavy armor here. We are waiting for you, Romanov. Move all your units into position. Right. අපේ පැකේජ් එක දැම්මා. අලුත් ටැංක් එකක් තියෙන්නේ. Nice. Give us the command to roll over the end. Yes, the bridge coming here. Moving. What is to punch through the enemy lines? Armor moving out. Right, I think අපිට ඔය විදිහට formation එක හදා ගන්න. Romanov, move with Section B toward the main avenue and link up with Captain Malashenko. The Americans are preparing a counterattack. Right. Give us the command to roll. Section A, advance. Section B, advance. Make this a day to be remembered, comrades. Sokol 1, out. Right. Yeah, Sokol 1.
Friendly helicopters are moving into assistance. All thank our frontal aviation comrades. Sokol 1! Voloshenko на связи! We're under attack by NATO helicopters and need immediate anti-air support! Romanov, you have the necessary equipment. Aid Captain Malashenko if you can. Right. Artillery bombing enormous. Here we are, we're on the move. Support එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගේම් එකේ details බලා ගන්න පුළුවන් මේ 2007 අපු ගේම් එක. තාම support කරනවා මේ full HD එකට. ඒ හැම දෙයක් තියෙනවා. Position artillery. What artillery? Well done, Romanov. The advance is going well. Now, I want you to link up with Captain Malashenko. You two will form the breaker upon which the Americans will hurl themselves and be destroyed. Malashenko, report. Говорит Voloshenko. We are moving to the forward position now. I see American tanks approaching. Good. They are about to launch their counterattack. Where are you, Romanov? The enemy helicopters are ripping my people to shreds. Говорит Voloshenko. Romanov, I need your anti-air units now, please. Where do you want our firepower? Heading on now. Where the helicopters again? Yeah, Sokol 1. All units are in place and the Americans are approaching. Sections A and B are to continue to close the gap, while Lieutenant Romanov and Captain Malashenko hold the middle. Nice. Romanov, I am giving you command of all fire support assets. We have incoming Tu-95, but until they arrive, you must use all available support to hold off the American attack. The first enemy echelon is here. Romanov, call in artillery and airstrikes on them. We will damage the avenue we call in fire support indiscriminately. I am concerned with winning this battle, Captain, not with preserving a parade ground for Army Command. Proceed with the mission. Understood. Sokol 1. We didn't know them. Voloshenko out. Romanov, what the hell happened to that anti-air support? My men's lives are on your conscience. Voloshenko out. The Americans are throwing everything they have into this attack. I count on you to deal with them, Lieutenant. Говорит Voloshenko, this is a glorious day for the motherland and for socialism. Soon, West Berlin will be liberated. Right, everyone for the indicator. Americans must be desperate to throw themselves at us like this. Yeah, they're acting like fools. And they will die like fools. Yeah, Sokol 1 to all units. Hold in place. Tu-95 bombers are on their way to deal with all remaining enemies. I say again, hold in place. Do not move into the target area. Yeah, there. We are dropping our payload. Stay clear. Now out. Strike success. Full battlefield. Return to base. Berkut out. We crushed them. Nice. Sokol 1 to all battle group elements. The Americans have been destroyed and the avenue is secure. I am immensely proud of you all, but I ask that you honor our comrades who perished here today. Without their sacrifice, this victory could not have been accomplished. Sokol 1, out. Right. Onna. Eka hari. Ooh. There's not enough memory available to run this program. Mala case එකක් වෙන්නේ.
රයිට් අපි බලමු ටක් ගාලා මොකද වෙන්නේ කියලා ගේම් එකේ ඇයිද කියලා වෙස්ට් බර්ලින් 11:30යි රයිට් ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වුණා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එක්ක ඉතින් ওই විදිහට තමයි ගේම් එක ගේම් ප්ලේ එක යන්නේ ඉතින් 9 මාරයි වෙලාව 10 වගේ වෙද්දී අපි සෙට් වෙමු ෆෝර්ට්නයිට් එකක් එක්ක එහෙමනම් හැමෝටම thank you කියලා කියනවා සෙට් වෙලා හිටියට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැතුව ඇති හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් එක පුළුවන් නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් එහෙමනම් අපි 10:10යි